society manze sikukimbisha ati umefika 35 awonika ujarata kwa wacha kuniongelelea na no hata si lazima watu waoe, si lazima tuolewe, si lazima good offstage ameshazoea na ushawahi kubuiwa msi anapiga nduru hapo nini ati DJ tuweke ngoma huyo ndo unamchukua kama content yako, so unamroast. So mimi hello, good people. How are you doing? It's another beautiful Thursday morning, and I hope you are excited as we are. We have an amazing show lined up for you. Na guest wa leo, mimi nangoja tu mumuone kwa sababu kutoka turudi Chatspot tunaita reborn in other circles, but since we came back we have. Oh my God, we have. I was not in, so I'm just going to take that back. I'm just going to take that back. Yes, so this is my number one time. Anyway, karibuni sana, jina langu ni Mwikali, nitaacha kumiss in action. Moving on. Yes. Hi guys, nimefeel kama nikadi kwa YouTube. Like hi guys, join our YouTube channel. Subscribe. My name is Nana Witi, and of course it's a beautiful Thursday. I don't know if it's cold on your part. You could always share with us. Is it cold? Is it warm? But at least what I know is you're thirsty. And a thirsty Thursday it is. So we're serving you all the tea that you like. Of course, juice too, some water, whatever you like in the most optimum temperature. So karibuni sana. My name is Nana Witi. What's up, people of the internet? How are you guys doing? I hope you guys are doing great wherever you are watching us from. As usual, thank you for joining us, and don't forget to like, subscribe, comment, click the notification bell. Like, I feel like I've already said all of these things before. I don't know if I need to like give you a minute so that you do it. Yeah. Okay, I'm kidding. Just do it, okay? And of course, our WhatsApp line is 1114441. So send in your feedback, send in your questions. Hata mashida zenu tutumie tu. You know, a problem shared is a problem half solved. Sindio? Si mnajua hiyo quote. Si mnajua. But anyway, guys, as usual, we have an amazing show lined up for you guys. So if you like to laugh like me, this one is going to be a good one. If you're wondering what I'm talking about, you have no choice but to stay tuned. To see who our guest is today. Karibuni sana. I am Joyce Maina. Yeah, beautiful day. So Nana, of course, do the honors. Yes, guys, I am doing the honors. Kind of unifanye champagne because guys, it's time for On the Spot. Yes, and our guest today is a social media influencer. He's the African prince of comedy. He's a new dad, not very new, but well, of course. Watch and come. Mtu akikuja the first 1 year, you're like, okay, what do we do? What do we do? But he also does something on YouTube, Celebrate with, yes, the man himself, 2mbili. Yay! Karibu sana. You know how guests wanangojeanga tunawapigia makofi. Yeye yuko na sisi hapa. Hadi vigelegele. No, mimi hata ndo nafaa niwapigie sana makofi kwa mshafanya mob. Wonderful. You have to celebrate yourself, sindio? Amazing, yeah. So tell us maybe who is 2mbili and how did he end up where he is now? Unaweza anza hata na majina ya kitambulisho ukijisikia kutuambia. Ya M-Pesa, ya kitambulisho check. remains 2mbili Onyango is my M-Pesa number now. M-Pesa name Onyango, yeah. So original ilikuwa? I love 2mbili more than the others. Then I also have my Dior, you know. This is my Dior. You see my Dior. This I see your Dior. Yeah, bad man looking good in Odur. Good stuff. I like it. So this is my second name, Andrew Duncan's Odur Onyango. Nice. Okay. And 2mbili ilitoka wapi? 2mbili is a name that ya kuni inspire too. Ni 2mbili monkey, like 2mbili. Like 2mbili to monkeys. It's 22, ni 22. Yeah. When I was joining art, niliambia I went before God because you know at that time industry ilikuwa still young but competition ilikuwa. Si kasa hii you can feel that competition hakuna saa hii. Opportunities ni mingi. Yeah, opportunities ni mob. Mse unaweza lemewa ufungwe TikTok, ugonge 1 million in 2 hours, you know. Those times hata kuonga 100 views ilikuwa shida. So I joined comedy nikiwa UN. Were you 22?
No, I was still younger. But I think I was just some few years to 22. So I told God by the age of 22, I want to be somewhere in the comedy industry. Yeah, so nikamua saa nijite 2mbili. Nice. Because you'd already envisioned that for yourself. Were you like did you consider yourself funny? You know, ukigrow up ulikwanga unajua tu when ule mse nikiingia kwa setup fulani mimi ndio nawaangusha tu kwa na vicheko. You know, kwanza mi sikuwa najiona mfani. People used to see me funny. Because me I was born very serious. Mi ni mse mambuku sana yani. Sawa. Nilikuwa naamushwa, unaweza niamusha asubuhi useme 5 in the morning, I'm training bana, tuko na exam bana. Nilikuwa ni prepared yani. I taught maths. Nikiwa form 4, I taught the whole syllabus ya form 4 nikiwa form 4. What? Wait, what? Yeah. Were you reading ahead of this Yeah, I was class? reading ahead of people. Like when we were in form 3, our maths teacher came akapata tuja osha daru. Najua tu math teacher walikuwa gana attitude. So akasema hata waitufunza maths mpaka tutoke hiyo shule. Guy. So it happened that way. Hakuna mwalimu hata mmoja aliwahi kuja tukiwa form 4 kutufunza hesabu. Min grade ya shule ikakuwa ngapi? What? Min grade ya shule siwezi kumbuka, but in our class I taught maths in our streams because we had 3 streams. The entire syllabus. So yeah, the entire syllabus. What? So I used to kujifunza, like mi unajua mi nilizaliwa. I have a problem with sleeping. I don't sleep. Hey. No, I don't sleep. I can't remember the last time nilitoka tu ati shut my phone nikatoka ati maybe in my living room ati naenda bed kulala. So unadoingi nini ukitembea unalala? No, I don't. Mimi mpaka usingizi ni ataki yenyewe. So many hours, Pia if I notice that I'm sleeping, I always wake up. What? Why? That is so Are you fighting it? Yeah? Are you fighting it? Is it subconscious? Is it a condition? My system is fighting sleep. I don't sleep. Like so, since you were like a child? Yeah, nimekuwa hivyo. So nikiwa high school, wase wanaenda like zile ilikuwa inaitwa don ama Ile preps, wase wanatoka wananiacha wakilala, wakirudi don wananipata. What? So basi UON ulikuwa unasomea? Microbiology. Bado uko unalala? Enyewe ulikuwa na time ya kusoma. Kwanza nikiwa UON, I think I used to stay in the hostel. Currently I stay in Kitengela. Since nitoke hostel, I've been sleeping in Kaitengela. Kaitengeleleshwa. So those days I used to do club gigs. Like I used to host some club nice gigs na akina Eric, akina Fred. Was it at Nomads? Yeah, Nomads in Kite. We had iClub. Most of the clubs in Tao zilitingwa. So at night I used to come from class, naenda na freshen up, naingia club kushikilia kina Fred show mpaka kitu 5 in the morning. Nikitoka 5 I go freshen up na ingia daru. What? Bro, aren't you scared it's gonna catch up with you? No, it has never affected me. Like my system is that way. So how many hours did you sleep last night? Last night I don't think I slept. Nimeingia mtaani kitu saa 8 saa 9 hivi. So unaendanga how many days bila kulala, bila kufunga hivi macho? Even a whole week. What? Nikitoka gig, naingiaga keja, naeka kahawa na watch movie mpaka maybe morning. But you wanna fight basi. It looks like as in I just wanted that coffee. I'm a lover of coffee. Okay. Like but even as a child hakuwa anakunywa coffee na halali. High school hakuna kahawa na halali. Haujaitaka kujua shida ni nini, wewe unaendelea tu. Like uko tu sawa. Sometimes you just feel uko sawa tu yani. What? But would you say that has helped you in a way, like you are amassing wealth and wealth in terms of education and information because uko na more time ya daylight ama night time, hata una time full 24 hours. Yeah. Most of the time like 22 hours. Maybe na jina yangu. Kuna downtime ya 2 hours sasa. 22 hours I'm always doing something, maybe to just do something constructive. Yeah, pia kama ni challenges to just challenge myself, maybe to editing my nini contents, ku research, ku watch was in I look up to, you know, most of the time I'm doing something. But then studying microbiology, do you practice that? No. Ama umeshakuwa biological comedian? The thing is, actually mi kwenda kampo sasa ndo nikuwe serious. Ilifika mahali I always wanted to ilifika mahali sasa
people nikifunza maths, my students who we were studying with, Yes. they used to laugh. Your classmates. Yeah, my classmates. And by the way, in that stream peke yake tulitoa airplanes 8. Whoa. Which school is this? A very hidden in Is the there- village. Hebu in the iseme village. waku nini waku recognize hapa. Okay, inaitwa St. Paul's Ndenga in Kuala. Yeah, I went there. Iko huko hivi nini, iko Siaya. Okay. 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 Yeah. And then coming from such background where hata hiyo kusema hiyo jina you're like hata muijui iko huko ndani and still scoring your A's, nataka uongelesha wase wengi because wase wengi ufikiria atika uko huko ndani hauwezi make it and especially coming from the village and coming to Nairobi and battling it out with wase wa Kanairo wote. Yeah. Actually, me was born, raised, everything in Nakuru. Okay. So it happens the year that I finished my primary school is the year we had post-election violence, 2007. So shule zote niliitwa sikuenda. I was itwa pale Nakuru High, nikaitwa pale Menengai. So kuenda nilipata, by the time nilikuwa na join cause me am an IDP. Yeah. Tulichomewa home nini. Are you serious? Wait, Yeah. you're serious? Yeah, si tulichomewa home, we lost everything. My dad lost his job, alikuwa doki. Akapewa time like a whole year rudi job, but still they were hunting him. Like there are group of people, like maybe land owners in Nakuru walikuwa wanahantiwa. So akaona tu afadhali remain alive but asirudi job, and that's how he lost his job. So these days naweza sema tu ni ile lazima aitwe mahali privately angalie mtu mgonjwa nini. So akanitafutia chuo huko, like he bought me a space there. It was some shule tu random Ndo tu, uende tu shule. in our village. So akanipeleka huko shule and ikakuwa tu hivyo nikamalizia huko. But mi nikiingia chuo at first nilikuwa naogopa cause that school like everyone was speaking in Luo. Mi nilikuwa na accent nzito ya Kikuyu, no? So nilikuwa wase walikuwa wanani-ignore sana most of the time. Napata times zingine when zile ma passages za someone read for us, everyone was pointing at me Because they want to laugh at you. nilikuwa nasemanga 3 What? 60. So every time I used to talk wase wanacheka tu, they were like, so mimi nashindwa wanacheka nini. So ndo wasa kuja kuniambia ati I have a heavy accent ya Kikuyu. Na jina yako mwisho ni Odoro. Diora yendi. Alafu hizo time najua hakuna M-Pesa tunaweza confirm jina yangu. Hakuna. So mimi mpaka saa hii so many people don't know that I'm Luo. Oh my God. Cause pia mimi sijai embrace. Okay. Mimi niko na swali tu mbili. You know, kwa industry uliingia kama comedian. Hivyo unafanya so hivyo ndio uliingia na ukakuwa unafanya kwa public places zenye watu wako, ukainteract na watu one on one. We've seen that change over time. Corona ikakama ikatushut down manze, ikakuwa hizo magigs haziyuko anymore. So tuliona wase wengi wakitransition hiyo time to kutufikia sisi kwenye tuko kwa nyumba zetu through our phones. How was that for you? Ama ulikoshaanza kutransition mapema getting into the digital space? For me, I think if you check for example my YouTube, ni 13 years old now. Okay. Yeah, I formed it in kitambo tu. I used to do some stuff na ikapale. But that time we didn't know that YouTube pays. So we used to post some stuff. Unakula 100 views zako safi. 100 ni mob. Back then ilikuwa mob. Ulikuwa na get 100 ni mob. Like you know me, nilikuwa nimeundaga paka ka broadcast. I used to share a link of what I used to do kwa my YouTube WhatsApp contacts. Unaweza share maybe to like for example I had 3500 contacts zenye zilikuwa WhatsApp. But again maybe a week later bado iko stagnant 13 views. Unaona? Na wase kama 30 wamekuambia kali, wamekuwekea moto. Uko wapi? They just moto. said that. Yeah. So I keep on doing it nini. The way I used to survive. Una relate? Na relate. Wajinda wase 40 wako wapi au wameniambia kwa WhatsApp, wameniwekea moto bana. Watu wametumani, wamereply very fast. Alafu that's too soon. Like how did you even watch that? Oh my God. With Corona, nilichukulia positive sana cause I think nothing has really ever
made people like wa change mindset yao. Yeah. We've had so many maybe diseases zenye zimekam, but corona mimi nilichukulia very positive. I even had a special and it was the opener because ilini open mind and stuff. Awesome. So with corona pia pale online nilipata ujanja from outside, from maybe friends from the US, UK, the ones who used to take care of us, you know. Walikuwa natupigia, we do virtual shows, wase wana Tuco, because me I had connections na wase wa nje. I've done a US tour, I've done South Africa, Superstar. tumetembea, God's grace. The continent. The continent. The county. That's why they call me the African Prince of Comedy. Absolutely. Oh, they called you. Yeah, they called me. I didn't call myself. Si ati jina ulijipatia. No. Mimi nikitaka leo hata nijite king of comedy, itanichukua tu maybe mwezi mmoja, ni shout and it will stick in people's mouth and mind and ears. And let me tell you, it's not something that comes so easily. You may think just transitioning from a name is easy, but you try. Utapotea huku. It takes time. I remember when King was transitioning from Kakasungura to Rabbit. It's a process, you know. But of course, having, you know, toured this continent and the others, Umenda States, Umenda, what would you say is the difference between our comedy here and theirs? Number one, outside, especially hata tusitoke Africa, ama tusitoke East Africa, stand-up comedy right now, I always talk about, when I'm talking about comedy, I talk about stand-up, because that's what I do and that's what real comedy is. Ukiangalia stand-up in East Africa, Kenya walikuwa natuangalia sana. Every stand-up comedian mwenye anaanza, East Africa, Tanzania, Uganda, they were looking up to us. But right now ni vice versa. Stand-up comedians in Kenya are looking up to even Tanzanian stand-up comedians wenye hawakuwa hata. Right now, tumeachwa nyuma because to keep learning. I used to do, ilikuwa napigwa vita sana. Ilikuwa inaka like I was fighting that one platform yenye iko yenye ilikuwa that time, which is Churchill Show, because everyone wanted to start from Churchill Show. Naona even me, I started my platform, but the moment ilikuwa na train wase wana gather confidence, they gather how to deliver maybe punchlines, they used to run there. Unaona, which there pale naangaliaga even some comedians pale, they are bigger, their names are bigger than mine, but I'm proud that's my product. Unaona. So stand up in Africa, ukicompare Kenya na maybe South Africa, for us everyone wanted to start under someone. Unapata mtu ako na potential ya kufanya kitu, but they don't want kuanza peke yake. Na ako na potential. Ukiangalia kama the president of comedy in Africa, Eric Omondi, I respect him so much. He's one of my mentors. Ni wale watu wameni-inspire. I've done a tour with him again in the US. Nimeenda naye. Tumetembea na Eric, unaona. Ni mse kwanza nikimake my first international show, ni yeye nilifuata. I followed Eric mpaka Rwanda. Nikaenda nikalala kwa lodging fulani ya 300. Niambia tu Eric ni aje, wewe ni link up na huyo jamaa. So hata wewe uko kwa budget, ulisema ndakam tu. I wasn't. I always wanted to go international. So nilikuwa na chukua tu expenses zangu maybe from my savings nikiwa kampo. Nafuata Eric na modern coast mpaka sometimes patane mbele sasa amefanya kwa ndege unajituma so unapata mtu kama Eric yeye ni deputy because he's now the president. Yeye ni deputy. So unapata mtu kama Eric ako in a very big place ya ku start something, not just for himself, because I've seen him trying something for himself na to some point haiku work. He had a show in KTN sometimes back, didn't last. Akafanya ingine wapi, didn't last. Maybe he should come up with a show where he's now mentoring like a Churchill Show direction. So or maybe you could do that. I've done that. The show that used to air on KBC, the Comedy Arena, that was my show. Arena, nice. That was my show. That was my show. Ilikufa tu when I went for UG tour a whole month, nikarudi nikapata vitu zimegeuka. Bro, kuna reincarnation. Mke tena. Inaweza. Mke tena sasa. Would you be interested? Yeah, so much. I did a show inaitwa Most Wanted, which the last edition mefanya, I think last month. We are on a break. The Most Wanted
comedy night. That's my product. I've done the campus comedy show, 2mbili Unchained, which is now my one-man show. I've done like 7. Wow. Yeah, so every time mimi nakuaga na furaha nikiona every day we have a comedian who is coming up, because Kenya tuko na comedians wengi wanoma. But now tuna ubinafsi fulani. If you go to Uganda, for example, if you go ukiangalia Churchill show pale, every comedian wa Churchill show akona show yake, akona comedy club yake ama jina yake fulani, ambayo akiweka unasikiaga Saturdays tuko na show ya 2mbili, Sundays tuko na show ya Tricky, Thursdays tuko na show ya nani Butita, and all these comedians they always come. Yeah. It's very hard. So wanasaidiana tu hata wenyewe, wanasaidia wenyewe, those who are coming up. That's beautiful. That's a very nice so way that's to why think you about see it. it's very hard for a comedian, stand-up comedian from outside to come to Kenya aseme anakuja kufanya stand-up comedy tour in Kenya. It's hard. You'll just do 2 shows and you're done. Yeah, no one even wants to like shout about it ama kusaidia. If you go to Uganda, but Kenyans are supportive though, like Kenyans as people who are consuming your content. When you say tuko na nini ya Butita, they come through, do they come? Yeah, so they do come, because me I've sold out shows mpaka my fellows wanauliza, bro, kwani unaduangaji hizi vitu? Hatukujui bana na una sell out shows. So ni ile tu yani kujituma na kujiaminia. Stand up comedians in Kenya tujiamini. Na pia we don't want to spend like, you know, because me nishaitumia 2mbili ya help nimeka kwa show na ika backfire kama Nancy. Guy. When I was in second year. Nijiaminia tu haya, there's a ufungamano house pale. 7K per hour for 5 hours. Nikaweka 2mbili, nilikuwa nimesavia help. Nikaweka 7 people bought tickets which were going for 150 shillings. What? And I had so many comedians who were performing. So ulikuwa nikikuita kwa stage perform, ulikuwa unatokea kwa audience. So many people know that story because What? And how did that not stop you? Exactly. How did you like keep going? But then years later you're still at it. Yeah, I'm still doing it. Hata nishai organize show nje ya nchi na ikawaka. Okay. In Uganda nishaweka show nje na ikawaka. But swali yangu ni, how do you keep going with all of these challenges? Because I love stand up. I think I always say I'm stand up in Kenya. If I stop doing stand up, then there will never be stand up comedy in Kenya. Do you think being a stand up comedian it's something that can be taught? Right now, because we have people who really want to do it now, maybe they were not born funny. As long as but lazima jokes. Okay, so lazima I don't have to be born delivery nayo pia lazima kuwa the problem ni delivery. Oh, that's true. That's true. Unaweza nisomea kitu na kama tu speech ama statement. Ni sentence tu umesoma. So si witakupanda mlima. Kupanda mlima. That's why utaona comedian anampanda pale stage anajaribu anangangana but delivery kwa simu and even others boo. That's true. I've been to a show where someone booed a comedian. It was called East African Comedy Night. I think it was organized by Chipukizi or something. Yeah, the one at National Theatre. The comedian was booed. A Tanzanian comedian. That was Idris. Booed off stage. Kubuiwa. For me, I think I was booed MMU, Multimedia University. That's the worst nishaipitia. Recently ama kitambo? Some 4 years ago. Okay. So ulidu? For me, you know, I'm very spontaneous na nishalan game vile iko. So the moment I see you or I spot you, it was kulikuwa na huyo the senator wa Kajiado alikuwa pale and he was drunk. He was in the audience. The students were drunk. So mimi na ile hardship nimepitia na kufanya gigs za club, comedy za club. You know, that's why you see nikikutengenezea list ya comedians wanaweza fanya stand up kwa club, hawafiki watano. Wanaweza buiwa very easy. So mimi ile hardship nilishazoeanga. Like you have to be like manzi msana anapiga nduru hapo nini ati DJ tuweke ngoma. Huyo ndo unamchukua kama content yako, so unamroast.
So me nilishala mingi. So me, the moment you boo me, Yes. you be my content now. Oh, so you What? go on the spot, No. come up with I something go and hard just on go. you. Yeah. Kwa sababu mimi Kwa naanga hivyo afadhali. mchongoano uko sawa. Mchongoano uko sawa, uko fiti. Hiyo naye nilikuwa gayani, hata Raiman nilikuwa gamba. Master. But for me yangu sasa si mchongoano, there's like now roasting. Yeah. Like I have a show in a come up inaitwa Roast in Peace. Ooh. I love the names. Yeah, I've done with all due respect, I have no respect. Wow. Which is nimefanya sana hata naonanga wase wa Kibash Kibe naangalia tu nasema these guys don't know. They don't even know the half of it. For mine mimi naifanya I can come ni ku roast but you will enjoy. You'll have fun. Naona, You'll yeah, laugh. Acha kwa ile personal. si personal. Hata kama ni Hata personal. Hata kama ni personal. You will enjoy. Kwa sababu utaona Mimi si roast, mimi nitakachili. Kuna watu watakatch na ule Yeah, I atakatch. get people hata Worked up. nani anaitwa Kibe ameniblokingi. Kibe aliniblock. Nilimroast hata before atoke Kiss. Oh God. Yeah. I just did a content about him and akaniblock. Na ilikuwa tu alikuwa ni ajui jokes. Sasa ndio nashindwa hata mimi namwangaliaga hivi na cheki. Huyu jamaa anatukana watu. Yake naye ni matusi. Na ni matusi ya ukweli. That's different. That's different. But speaking about mtu na kugrow, you've really like grown as a person for the last 3 Yeah, so years, and much. you also are a dad right Yeah, now. yeah. How would you say that has shaped you as I've been a like dad for the past many years. Wait a minute. Ako na mwingine, si uko na wawili? Mimi najua I kale have this one who is now the this one. last No, me I know this one. We know this Mimi one. najua haka sasa kadogo. Mimi nimeona wawili, mimi nimeona Oh, wasichana really? wawili. Sasa Sasa unajua older wawili. one. Okay, well, tumbili tuambie Aya, tu. tuambie. Tuambie, unajua You are a by the way, fan of Tuambie family. tu. how many kids do you And have? pengine You are a nasema fan of community family. yetu Maybe ni hatukautingi watatu. watoto. Tunajua tu wako. si ati mimi nalala na wanawake sana. Hatujasema Yeah, I hivyo respect. sisi. You know, ukiweza sema I have 35 kids, watu wanasema huyo wewe, you know. But The- hauna the M 35 words, uko yeah. na ngapi? Yeah? Hauna 35 uko na watoto wangapi? Wale wenye wanajulikana ni 7. Wait. What? Uko serious? Yeah. Na maybe kuna wale Na wenye mbona utuwekeangi sijaambiwa. hao? No, kuna wale you know Ni Ama mama. ni Kuna wenye wako na mama. mama yao? kuna wale naweza sema maybe their mothers they are strict. Hata hawa sana nishakatazwa nisiwapost tena. Kwani okay, baby mamas ni wangapi? Wacha tu tuseme tumbili Watoto ni ana wa watoto wa 7. 7. Watu wa 7 wenye anajua. Bro, you're Lakini not sasa hata umefika hata hujafika 30. You Sijafika have 30. 7 children. tumbili. Guy, alafu Watoto mnasema ni 7. canon. Eh? Sasa mimi ni kanono. Acha ni sasa ni hivyo umemaliza chapter ama wengine Nishafunga, wakikuja wako. Umefunga. Okay. And do you take care of Nishafunga. all of them? Like they know you? Do you have a relationship with So them? much. All of Wote them. saba. Mimi I promised myself like I have rules, niko na principles za life yangu. Okay. Which most of them watu waaminingi like nilijipromise siwezi kunywa pombe. I can never and will never. I wanted to be a dad by the age of 20 which failed, but you know because I love kids. Somewhere close. Yeah. But ulikuwa karibu tu. Yeah, It was a something few like years that. later. Yeah, something like that. That I will never neglect any of my kids, no matter the situation. Okay. Unaona, kama hata niko broke, cause sometimes you know most times Yes. I go broke like ile niko zero. Yes. But unapata tu simu ndio imering yo, tunataka do fulani, you see. Yeah. So I have to like hizo ni situations zinanipushingi. Then it's a life. Then it's a life. So all my kids I make sure that I see them every week. Wanajuana. Si guy, wanajuana. Hawajuani. Wewe Hautaki That's my prayer. wajuane. That's my prayer. That's what prayer. watajuana Wanataka, wote. but I think, Okay. yeah, I that's always something. pray that one day I bring all my of them kids together. Together. Niwapige picha wote wa 7. Guy, Yeah. Wa kwanza ako how old tumbili? 7. Tuseme tu the last born ako Ni last the last born ako ama ni one. wakoma? Tuambie tu first born But I wako how old? Yeah. Yeah. Between the ages of this and this ndio watoto wako. I don't reveal the Okay, the sawa. ages. Iko sawa, iko Nasemanga sawa. tu At last least, born ako. what I love is the fact that you stand up and be a dad, not just a stand-up comedian. But of last Yeah. inaitangwa Question. nini ya mwisho tu uambie watu mafanso pia kupa. Na by the way, hiyo ride ya celeb mimi nashangaa mbona hatujaitwa. Hatujaitwa. Eh. Hatujaitwa Kwanza- kwenye hatuna magari. We kwanza guys the fans who are watching, you know, I always say
everything has challenges. That's you true. know, everything iko na challenges. Absolutely. So one of the biggest challenge ni wasanii kukataa kukamu. Unaona? You can, yeah, And we've the most, experienced let me that. say, the most notorious, top 5 notorious cases Akisema wanawake. zako. Eh. Ya, inaenda kwako. Hey, Kwa nani? Inaenda Nana. kwako. Haya, Fanya? sema. Nimedu? Hebu niambie. You are baby. Si wewe hata Maybe unabeba. wangi hata mimi mwenyewe simuonangi. Bro, mimi sijaona bwanangu for a couple of a week. Wewe wacha. Aya saa hii leo ako America for 1 month. By the way, bro, Eh. bwanangu does not sleep ako kama wewe. Bro, you guys have met him. Yeah. By the way, kama ni huyo tu. Hata Tumsamehe, mimi mwenyewe tumsamehe. simuoni. Iko kwa top 5 lakini kesi yake iko kwa top 5. Atakam. Sasa ni vizuri umesema hapa. So Sikia Nanati. yake inaenda na ya mwenzake fulani anaitwa BN. Okay. This guy has been running away from my interview. He has been running. Yeah. Kwanza yeye alisema ana ndai. Labda Bien alisema Yeah, hana. najua gari yake mimi. Okay. Yeah. So the other case ni mademu. Females. But females wanaogopa labda kukaa tuna haya mtu. gari tusharudisha. Mazee. Hata Hii kuhaya. economy ni ngumu. Si hata kuhaya. Some unapata maybe for your case the male and female are all celebrities. Your case. Moja amekaa na dinga moja na hiyo ndo wanga wana share. You Yeah. get? Yeah. So uwezi msee bado ana insist tuletee nana. But nana dinga yake kaka alishakam nayo, unaona? Sasa sisi tunakuja tu nayo ndio Like, yetu. lakini Yetu what tu. kama Sisi watu Ndio nasema, tunasema wafanya- ni gari why ama ladies ni are not conversation. lakini kama watu special. wafanyangi interviews. Imagine kuna watu wafanyangi interviews. Mtu kaje hizi hata Umejaribu hajafanya Nyash? interviews sijui for 20 Nyash years. kwanza na unampata Nyash. wapi Wapi kwa? exactly? Mtu kaje hizi alikuwa But mimi kufanya interviews. Nyasha kanitia interview hata kama ni kwenye yako nasikia most of the time sijui yako US. May follow him there. Utaenda mali huko. Utaenda. Because I know how badly people want fans that show. You want know, Yes. like for mtu kama OG. Yes. OG nilikuwa nimesumbuliwa sana like want OG, leta OG collection yake ya mandai iko hivi na hivi. So I reach out to OG. OG aniambia tutapiga tupige saa to ikifika tulipiga Eventually. eventually tulipiga. That's But what matters. yeah, so I'm just trying to explain the challenges zenye ziko kwa na hii story. Nana hapo Na kwa watetea tu. support Eh, vibaya Check it by the sana. way, Me- but we gotta move to- acha nikwambie, thank you so much for coming. Truly you so much. appreciate our YouTube time. channel. Thank Manze, you. YouTube channel yako. Ambia 2mbili watu. TV guys, TV, keep yeah. on supporting. Please do Yeah. subscribe, share, like na baadhi mwende hizo celebs mmesikia. But then Then before uko Kate, I want Celebs. one of these ladies or all of them sign wapige celebrate sahi. Sahi. kaa tuna gari. Sasa hiyo Take hiyo it, lazima take it, Ah, take what's it, it? take And on it. that Nana. note, and on that note, On that note, we gotta move to Goodbye, the next guys. segment to the show. Guys, it's time for live sport. yes, and our live spot topic today is marriage a choice or is it a necessity? 2mbili, what would be your answer to this? Wewe. 2mbili, what would be, like tuanze tu Is hapo. it a choice? Is it a necessity? I think kwenye imefikia Yeah. right now it's a choice. Yeah. Yeah, Definitely. si lazima watu waoe. Si lazima tuolewe. Si lazima. Yeah. Si lazima. Yeah, lazima. and I Yeah. actually agree with that. I agree. Like marriage is a commitment between two people, and if you're forced by either circumstances, either society or kids, because there are people who start marriage by having juu kids. tumegeta Tumezaa. mtoi. Ati What? tumepata mtoi, hebu tuoane. No, so marriage should be a choice. It should be something that you're forced to do. Otherwise, you'll not do things that you should be doing in a marriage setting where you're supposed to be committed to your partner. So it's a choice. Na pia society manze kukimbisha ati umefika 35 auoni ka ujarata Mbona Wacha hujaolewa? kuniongelelea Nana. no, hata Tunasema ma auntie vile unaongea. No, I get it. I get, but I Una also make my auntie. think Yeah. that marriage is not for everyone. Yeah. It is not. Imagine Ukijua, it's not. ukijua tu, it's not for you. Wachana nayo. Do not force issues. Yeah. It's okay. Hakuna mali iliandikwa lazima. And by the way, I've said that before. There's just some people in this lifetime, marriage is not on their path. It's not Yeah. on their journey. Yeah. So if force watu, especially women, don't force women to get married so that they can be complete, or like they can only be complete when they have children. You just because you chose a marriage that you could not get out of auntie, don't force everyone else to make the same choice. Yeah. Because there's someone who was
explaining it like that. Like, the reason why these African aunties are always pushing us to get married and have kids and do all of those things, it's because they were taught the same thing. Yes. And now they can't leave that marriage. Our ways, They can't. no matter How? what happens. So they'll be like, so me making this decision was for nothing. I could have chosen something else. So that's why they're always pushing you to make the same decision, because misery loves company. And it's just a weird thing that women were meant to believe that, you know, as a girl growing up, the ultimate Was getting married. was and getting having married, children, and it's a lie. Yeah. So it's And then a lie. and then you get into relationships where you're saying, oh, I don't want to conform to gender roles because oh, sijui nini nini. Yet uchali yako mimi nikisikia uko hivi downstairs ama uko kwa bedroom usikie uko nje panga zinafanywa hivi. Imagine if the man will come out of that house hata ajali amekimbia tu huko anaenda kufight na wase sijui ngapi. Huko tu huko alafu anakuambia babe manze nasikia baridi siende unilete hiyo blanketi. Ai mbona unanituma bro? What do you mean? Nah. So stop getting into these relationships if you know you're not cut for marriage. Or two, hauwezi to conform, hauwezi compromise. Yeah. You're too selfish to be selfless. Exactly. So, 2mbili, give us your 2 cents kabla tumalizane na I hii like segment. it, Joyce. I like it. Naweza kuwa Like comedian it. you are. Yes. Like we said earlier, transmission. Tuseme tu. Emi kikamu kwa marriage, we. That emoji. That emoji you want it, man. Niyo, that hiyo ndio We. the beginning and the end Noma anyway. sana, noma But kuna sana. have you ever come close to a marriage? Ama With ushai someone? feel, Yeah, ushai date kuna mse mtu ukasema mmoja. this one I can marry her. Ama Yeah, ulipeleka nimekuwa hata kwa introduction. marriage flani, not marriage. Awazima. Kama mistake. Haikuwa kama Bado ni mse. marriage. Okay, so kwa mahusiano, acha tuyaite mahusiano. Sawa. Mahusiano mazito sana. Unapata mimi kama msanii sieleweki. Unaona? Kwanza Sieleweki. urari. Ueleweki. Silali. Na ueleweki. Manake mtoto wa mtu pale anataka uungane naye pale chumbani. Ndio. Akawa akamkakado. Lakini kukado kwangu unapata mimi si mtu wa kulala. Unajua ule utamu wa kukado ni kama mmefunga macho. Naona. So unapata unamuumiza mtoto wa mtu. Unaona? Manake mimi ni mtu ambaye yani sijui kupenda yani mimi yani acha niwe tu wazi. I don't know how to love. Ala. At least you're honest about Najua it. kupendwa. Yani najua kupendwa sana yani. Lakini Ila pale kupenda. kupenda Hapo ndio yani shida. Kidogo tatizo. kizungumkuti. Yeah. Shida. Nitafanya kile ambacho kitamfurahisha binti wa mtu nini. Lakini kwangu sikioni kama ni mapenzi tosha. So na yake kufanyia unaona ni mapenzi. Na una feel poa. Unapata kwangu kwanza ni hatari sana manake unapata napendwa sana na watu wengi. Unaona? Nina shida ya kupendwa mimi. Ala. Yani mimi nachukia kupendwa sana. Yani for example unapata mtu mwanamke ambaye anipenda zaidi ni binti yangu. Ambaye my eldest daughter ananipenda sana yani ile my last kiss unapata ni amenipiga unaona But ile I love you mwisho unapata ni yeye tu. But utamwambiaje love ni nini kama umuonyeshi because wewe hujui? ule ni mtoto mdogo lakini kwa mtu mzima kwa mfano mama yake unapata yani ndo najifunza kupenda. Okay. Yeah. I'm still learning. You're in the how process to love. of learning how to I've been pushed into marriage, you know. Yeah, that includes healing. You're healing. Yeah. Okay. Siyesema, you know healing if comes you've with been heartbreaks, pushed, yeah. You've never been heartbroken? So Kama much. happen. Mimi nimetembea na Unasema magoti. so you're healing Ati from umetembea na magoti ukibega mzee. Nimeshikilia Oh, demi yeah. nguo hivi. ukiwa tumbili bado. Si ndio niko tumbili mimi. Inaitwa We ni character. star. Emotional damage. We, mapenzi haina usta. Hiyo kweli Dema kweli. anaweza kuacha hapo maybe pia maybe you are the biggest YouTuber and maybe she's a struggling YouTuber bro. Na atakuacha imagine. Atakuacha. That's Atakuacha fine. hata angalia nini kwa sababu love ni kitu sensitive sana. Very delicate. You know? Yeah. So that's why sometimes me I take time before I tell someone that I love her. You know, things will happen nini but kwa hiari yake. Things will do what? Yeah, will happen. Yeah. They Yeah. will. They will happen. Wow, guys. Yeah. I mean, I'm so happy that Tumbili is here because tunaenda advice pot na of course atakuwa na something to say to you guys. Advice pot.
Hi Chatspot, I have been dating this lady for 6 months. I just found out she runs a gang of con ladies. What? What should I do? Report that because girl. I just paid her dowry Oh. 2 months ago. Na sitaki kuolewa na mkora. Sorry, I'm laughing, but what? Akona gangster. Ya Like magalde. Tuco-Kenya. Ya magalde. Kweli. Labda hata hiyo mahari haikuwa wazazi wake ulipatia one of her con sisters. Okay, guys. In quotes. What? Oh my God. Okay, so you'll just have to accept your dowry imeenda. Haitarudi. Just get yourself out of this situation. Juu ile siku atakujiwa, pia wewe utakujiwa jueni bwana yake. You know the law, as long as you guys are married, you are accomplices. Honestly. Ask akina Kiriamiti. Is it Kiriamiti? Yeah, John. Bibi yake didn't know nothing, but she was John accomplice. Yeah. So, you'll just have to accept your dowry imeenda. Unless Yeah. it Check those were out, her real man. parents. Like you don't want to bring children into such a situation No. knowingly. Imagine. And then kidogo you're so entangled in it. Me na And then feel, this is so of course, weird. if you can't report this one, because of course there's what you should do Yeah. as a responsible citizen. Exactly. Of course, I would be reporting, but then I'm sure you don't want to. Yeah, but snitch also on top of that, like you're that, but heartbroken. You check it. didn't think this is someone who's... Yeah. So you have to unpack con man. all that na ukubali tu, because again, do you even ask this person? Because what if you know anaweza kufeel threatened, zile za utaenda kunifanyia kitu, wewe wacha nikufanyie kitu. Imagine just songa, especially wewe songa tu, mimi nitakwambia tu bro, wewe unaweza do nini? Umepeleka mahari alafu kumbe bibi yako ni gangster mbaya, ni mkora. You know, hiyo kitu iko na sides mob. Number one, unaweza pata this guy anampenda. You know, kuna zile love zingine unapenda mtu viupuzi, hata upate akifanya nini, you can't leave them. You know, aki mapenzi Mapenzi. you know, na pia kuna ile ya that guy should anafaa kuwa ana text akiwa out of the relationship. Because pia what maybe should I do? Not you already know. Most yeah. people know. So anafaa walk out like mbio sana, but still kitu ikihappen ya wife bado atatafutwa. Exactly. That's true. Still, but anafaa tafutwe kama already ako mbali na yeye sana. That's true. Yeah, I mean, like it's always been the other way around. Any Bonnie and Clyde, the guys, you know, Kiriamiti, it was the guy and your gangster, and then kuna venye tu anakuingizanga box. Somehow. Lakini wacha kwambia wasichana siku hizi, my friend ashaipanda mat. Zile unapanda mat and then a pretty girl walks in anakuja anaka karibu na wewe. So akaanza kuongea nini, they had even like planned to meet kabla wafike mali walikuwa naenda, makara wakakuja wakasimamisha hiyo matatu. So anashinda what the hell is going on? Are there like carjackers in here? Msichana ndio aliambiwa, "Are you sijui nani? Shuka." Alitole huko magans. What sijui manini? I was like, damn. Madem amekuwa janja sana. Ngori sana fungua macho. Keep your eyes open. Keep and your ears and your ears on the ground. Hi guys. The next one. Hi, I have been dating this man for more than 10 years. He promised to marry me at some point, but I want to settle down and have children, and he does not want to settle down right now. Kindly advise. Get out. Now, if a man doesn't want to marry you Go. right 10 years, imagine believe Go. him. Believe Believe because him. the minute utajiingiza hapo useme ati yo I'll change, you will not change a man who doesn't want to be changed. Nope. It's his own choice. So if he doesn't want to 10 marry, years. imagine there's hold no way on, unaweza promise to Are marry they- me at some are they point. staying 10 together? years in. Are they staying together? I Of don't course they are. know. They have to be. Hawezi date mtu 10 years na muishi pamoja. Mnaweza. You can't. Aje. That's why miaka 10 years. imesonga Unaweza. hivyo. How do you date someone for 10 years and you're not living together? You can. That's why miaka imesonga hivyo. 10 can. years. Aki lakini I You think can dem because anafeel ako you don't wasted feel 10 you years don't born. feel trapped. You don't feel trapped because tunaonananga tu. So it's a nice one. Yeah. 1 year has gone by. You're not living. Unajua tu atuishi tukishi That's pamoja very kuna pressure. questionable. Ama pia It msea ako is. Nakuru na wewe uko Nairobi. And you see this is so Then umse amekuwa akihepa commitment for for a very long time. Yes, No, commitment Jue, issues for sure. at some point. Ndio At some point. point. After there's no future plans for at some I point. think we do this a lot and we should stop doing it. Yeah. Inafaa kukua timeline yako ukiingia ukwe sober enough kujua timeline yako ni gani kama uko willing kudate msee. Yeah, tell me where Timeline you're yangu at. Yeah, niko hapa. Mimi in 2 years nataka kusettle down. Na yeye aseme mimi sioni project sana nimeingia career. Songa. Nijipatie 10 years ndio career yangu, please tafuta wako wa 2 years ndio years, yako yeah. willing. Hata unaweza pata wa 1 year, imagine hata afadhali huyo sasa. Guys, I think pia mfuko pia na decide pia. Maybe the 10 guy years, doesn't. 2 Yeah, million. yeah. 10 years. Mnaweza kuwa mnaongelea maybe watchman.
This guy has not changed anything. Mapenzi hapana. Yes, maybe Ukileta dem anataka kuna level watu fulani ya waliolewa kwa kuwekwa. street Uki- last uki- year ukawangware. You Huyo know, jamaa by the Kuniambia way ni died pesa. juzi. Ah, Yeah, huyu ni kwa years diamond, ago. sadly. 10 but years, Kama watu wanaolewa kwa street. But it wouldn't shock you to find out that this man has another family somewhere swear with to God. children. Ushaiona mtu unashangaa, wait, how do Aki. you do it? How? Yeah. You can't tell me for 10 years umse ataki watoi, ataki marriage, akutaki. Yeah, let's No, even wewe. assume at this point you're not even living together. This is someone who has been running away from commitment. Because there are people who are together and for them signing a piece of paper they hawataki. Yeah. Now wame agree and they've built a life together and they have 2 children, fine. But you, if you've made it clear you want to get married and it's been 10 years, na bado wanakwambia at some point, Anna, bro, check out. no, Yep. Check out. Yep. You That imagine one it's is- you're never too old to start afresh. I think that's another thing That's that scares true. us as women. We're Men, like, yeah. now I have to start all over again, get to It's learn okay. someone new. It's Do you want to exciting to start. Me, I usually ask people. know? Yeah, me, I usually tell people, do you want another 10 years of the same thing? No. Wouldn't you just rather start over? Maliuko. Yeah. Just start over where you are. bro. Sikia vile niko passionate. I mean, 10 years is a long time. It is a long time. But imagine don't stay there for another 10 or No. 20. Still waiting and Yeah. you're not even assured because this man is saying at some point. Hata Yesu alisema atakuja at some point. So do you Eh, want na to- bado tunangoja. Kata sim. Kata Ndio sim. tunakata Kata hii sim. Kata sim. Wanna say kwa heri guys, of course subscribe to our YouTube channel, tuko pale Switch TV Kenya. Switch TV, Switch YouTube. TV, Yes. YouTube, and on Instagram tuko as Switch TV KE, on Facebook Switch TV Kenya. Please comment down below, tuambieni mnataka nini next week because we love you, and of course subscribe to Tumbili Yeah. TV. Thank you so much. See you next week. Bye. Poof, poof. All right.